يلا بنتي يلا. Cystic abdominal masses in children. After we differentiated the cystic from solid by ultrasound and MRI, we can make approach to diagnose the cystic lesion. By ultrasound, we show the posterior acoustic enhancement and the shadowing artifact at the margin of the lesion. Simple cysts are anechoic, and hemorrhagic cysts may show diffuse internal echoes and shouldn't be confused with a solid component. MRI more sensitive for diagnosis the solid nature of lesion by demonstrating enhancement on T1 weighted images. Now, okay. Origin of the lesion. Check the organ. At the first, check liver, spleen, ovaries, and pancreas. Normal ovaries excluded the ovarian cyst. Close sign. Close sign refer to the acute angle between the lesion and parenchyma that indicate the lesion was arising from that parenchyma. Specific feature, the small cyst in the wall lesion give us a hint of ovarian origin. Multi-layered wall suggested origin of digestive tract. Example, duplication cyst or Meckel diverticulum. This is a diagram. Abdominal lesion. By ultrasound, we definitely know that is a cystic lesion. If we check the organs and it's normal, exclude that organ. If there is a close sign with the parenchyma from the liver or kidney or spleen, that origin of the cystic lesion. If we found a multi-layered wall, this is a digestive canal اللي هو duplication or Meckel's. If a small cyst in the wall, we suppose ovarian origin. Now, there is common and uncommon abdominal cystic masses. The ovarian with intestinal duplication or mental lymphangioma, hydronephrosis, abdominal abscess are common. Renal and Meckel diverticulum sequestration, choledochal cyst, hydrometrocolpus, Mueller duct remnant, adrenal hemorrhage, splenic cyst, resorbing hematoma, sacrococcygeal teratoma, pancreatic sidocyst, urachal cyst are uncommon. Large cyst, often difficult to locate the origin. The close sign, organ-derived over the cyst can help us to point its origin. Look for the abdominal organ and try to establish if they are normal. In doing so, you can easily exclude cysts of the liver, spleen, kidney, pancreas, and choledochal duct. This is a CT post-enhanced. نشوف هنا bilateral cystic lesion بالكدني. راح نشوف هذه البارانكيما شلون صايرة acute angle with الcyst. فعرفنا الأوريجين related to the left kidney اللي هي displaced inferiorly بالكورونا. Neonatal girl, you are very likely dealing with an ovarian cyst. طبعا هم الزملاء شرحوا الأوفريان بس هو بالراديولوجيكال اسيستنت وكل يعني الارتكلز أكثر شيء إنه السيستيك ليجن بالأبدومين. بالجيل هو deal with الأوفريان. فهذه فد ريفيو شلون إحنا نقدر نقسمها. بالنيونيت إحنا نقول ovarian cyst. الأوفري billion girl very mobile and an ovary with a cyst can be located at the liver hilum. So don't rely on its typically pelvic location. Look at the wall of the cyst, search for a small follicle cyst. Okay, this is a coronal CT show a large complex cyst within septa. هذه السبتة هنا enhanced طبعا post contrast. زين السيستيك appearing left ovary اللي هو هذا الجواها هم اللارج بس هو الرايت اللي مسوي لها التويستد ovary. هنا هذه in utero نشوف هنا التو الوول صاير بيه تو لاير اللي هي الانر الايكوجينيك والاوتر. هذه هسه دا اشر عليها الهايبو ايكويك. اوكي هذه in utero diagnosed عندها cyst فمصاير fluid level debris هذه هنا. وهذا الايكوجينيك اللاين اللي هو الانر wall suggests calcification from the hemorrhage in utero. Okay, boys large cystic lesion of undetermined origin are probably lymphangioma. They can be so large
that they can be confused with ascites. Look for sharp edge fluid location as Morrison pouch or anterior to the liver diagnosis, the fluid collection as ascites. The content of lymphangioma is often cloudy and look like a snowstorm. When the cyst compressed, while in ascites, the content usually remain clear. يعني الاسايتس يصير بيها creeping، تروح بين الأورجانز، تشوفها soft، الكونتنت مالتها anechoic، يعني most likely الليمفانجوما لا، حتكون هي يعني insinuated، يصير بيها septation، مرات تحتوي calcification، مرات نلقى بيها internal debris. اوكي، هذه هنا شوف على يسار الصورة ايش راح نلقى؟ راح نلقى CT post contrast، نلقى هنا السيستيك الانتيريور تقريبا الهانسفيلد مالتهم above zero هانسفيلد intensity. اوكي، والليفت كولون نشوفه، هذا تشوفوه هذا الارو بلاك ارو، تسمعني استاذ؟ البلاك ارو الكولون displaced posteriorly. واضح نور، استرسلي بنتي ده نسمعك. تمام. مثل ما قلنا بالنيونيت إذا لقينا ovarian cyst torsion search for a small follicle اللي هو النورمال اللي most common العفو، والnormally ovary exclude the cyst. البوست pubertal curl follicular corpuscle luteum أكثر شيء، والهيموراجيك والتيراتوما والمالجنسي uncommon، والبويز large cyst undetermined the origin most likely lymphangioma. الأوفريان سيست بالنيوبورن قلنا هي أما تكون small أقل من 4 cm or large more than 4 cm، وسمبل اللي هو anechoic thin walled وcomplicated اللي يصير thick وسبتة ودبريز. طبعا most thick wall cysts are twisted ovaries. Some reports state that these will regress، بس الحقيقة هي كلها resected. هنا راح نشوف الفيتال ultrasound. Sagittal ovarian cyst show well circumscribed thin wall abdominal cyst اللي هو شنو contain daughter cyst، هذه اللي هي الرود. اوكي، صاير above the bladder، وهذا umbilical vein نقدر نشوفه. هذه الكلر دوبلر هم تراوين السمبل cyst، هم بيها 2 daughter cyst. البايلاترال hemorrhagic neonatal cyst، احنا هنا نشوف axial FATS at T2 weighted image bilateral multiloculated، هذا وهذا هذول post contrast adnexal masses اللي هي نشوف انه no solid component، بس هذه السبتة صار بيها enhancement، وراح نشوف البلادر واليوتراس enhanced. زين، post pubertal ovarian cyst girl are functional cysts، معظمهم دولة functional. The majority are no strict guidelines for the management of ovarian cyst، بس هم شافوا in generally more than 4 cm operated من 2.5 إلى 4 follow up by ultrasound، وال2.5 regress spontaneously with the time. هذه همين simple cyst بالبوست pubertal نشوفه anechoic thin wall ما بي سبتة ماكو content، والفات سات T2 weighted image هم نشوفه large ovarian cyst وهم without any content ولا enhancement. Okay, ovarian torsion suggests feature of ovarian torsion. One side, a large ovary with a spherical cyst in the periphery, commonly midline location above the uterus. Uterus displaced toward the side of torsion. معظم الكيسات هي تيراتوما. نقدر نقول oral pull sign of twisted vascular pedicle of the ovary. هذه نقدر ندقنز بيها، بس بنفس الوقت be aware that Doppler finding in ovarian torsion can be widely variable. The fluid debris level within the peripheral located cyst pathognomonic. This is an ultrasound. Okay. right ovary والleft ovary. Right ovary enlarged and twisted. In comparison by power Doppler, we show the decreased flow in the right ovary. هذا الجراي سكيل الالتراساوند نشوف large left ovary with peripheral follicle. هاي اللي قلنا عليها من نشوف peripheral follicle suggested ovarian.
Hemorrhagic ovarian cyst on ultrasound, ovarian cyst present as an unilocular thin wall cyst with a fibrin strand or low-level echos and good through transmission. On MRI, hemorrhagic cysts are bright on pre-contrast T1 fast sat and dark on T2. هذا انت نشوفه هنا بالالتراساوند، هذه الفايبرين وهذه الايكوجينيك كلوت. طبعا there should be no internal vascularity بالكلر دوبلر بالالتراساوند والبوست كونتراست internal enhancement on CT or MRI حتى نقول هذا hemorrhagic. Ovarian teratoma large mass indicate finding اللي هي نلقى بها هذه هنا fat signal وهذه echogenic اللي هي suggest calcification. عندنا هذا fluid fat level. هذه همين عندنا هنا على رايت بالصورة اللي هي Rokitansky nodule refer solid mass attached to the wall of a cyst contain hair bone thin fat. طبعا هذه النوديول بالنورمال إذا كان benign لازم ماكو enhancement. When you find an enhancement يعني معناها هذا أكو صار عندها يعني malignancy turn on. زين 14 years old girl. هنا حنشوف هذه هم تيراتوما. اللي هنا راح ننتبه له إنه تيراتوما extend from the pelvic إلى الليفر making scalloping. هذه الإيج مال الليفر إذا تنتبهوا لها سويت لها scalloping. أوكي، وهمين بيها هذا الفات سيجنال وبيها الإيكوجينيك. وهذه هنا شلون مسوية عندنا ننتبه إنه صاير بارايتو العفو بارايتو كوليك جتر شو اسمه انفلتريشن بالليفت سايد. هذه دا أشر عليها. هذه diagnosed as rupture ovarian teratoma. زين الأوفريان malignancy إحنا قلنا رير. طبعاً هو يقول إنه بالأطفال بالبنات اليونج جيرل من 1 إلى 8 سنوات هو كمان، وال 15 إلى 19 رير. الكيسات اللي جبناها كلهم عمرهم من 15 وفوق، يعني هاي الموجودة بالارتكلز أكثر شيء. فهذه هنا عندنا are 14 years old adolescent girl with show high sagittal T2 weighted image MRI show a well circumscribed cystic mass with a focal mural solid portion اللي هو هذا الرود. طبعا هذه granulosa cell tumor. هذه همين عندنا ultrasound اللي هو detection cystic mass with solid component. بالMRI MRI image show a contrast enhancement of solid component اللي هي هذه sertolial idle cell. Another artifact of the bladder can mimic a cystic ovarian tumor. When adult or a repeat examination after emptying the bladder will solve the problem. Okay, intestinal duplication cyst. Intestinal duplication cyst is duplication of the bowel. Majority don't communicate with the bowel in the jejunum and the ileum. أكثر شيء نشوفهم. Most are at the mesenteric side. If restricted, a bowel restriction is necessary. لأن نفس الفاسكولاريتي راح تأخذ. They can be found at prenatal ultrasound. Typically cases a multi-layer lining is seen identical to a bowel and peristalsis may be visible. If the cyst was infected, the layers can be sloughed off. Ultrasound usually sufficient to make the diagnosis. هذه هنا عندنا ultrasound. هذه الصورة تراوينا gastric duplication بالفندس صايرة، وهذه الجوة بالإليام اللي هي نشوف هذه double wall. هذا الإليام وهذا duplication cyst. الليمفانجوما مثل ما قلنا consistent of dilated lymphatic channel. Sometimes the term omental or mesenteric cyst is used. Ultrasound cystic masses are seen which can be clear or cloudy, unilocular or septated and small to very large. In very large lesion with only few septa, the differentiation from ascites difficult. قلنا إحنا الأسايتس يصير بها creep، بس هذه لا. الليمفانجوما don't creep into small spaces like ascites does, but they can very soft with applicated wall. CT will demonstrate masses with water density.
septa are less well than ultrasound. يعني إحنا نشوفها بالultrasound أحسن. After hemorrhage, they can even appear solid. MRI characteristic dependent on absence or presence of bleeding, infection, and complicated cysts are low on T1 and high T2, but these signals are variable after bleeding. هذه اللي حكينا عليها السنوستورم. هذه lymphangioma. 1-year-old boy presented with a swollen abdomen. A huge ascites lesion was seen with ultrasound extended from liver into the pelvis. Some debris was visible. A large angioma can resemble ascites وقلنا عليها شلون نفرق. T2 weighted image color MRI ascending colon. هذه هنا هاي الكيس يقول ascending colon restricted with the lymphangioma. همين large huge من البلبك للابدومن upper abdomen clear content وبس بيها septa. Cystic partially differentiated nephroblastoma هي همين other common cystic lesion بالبيدياتريك. الديفرنشال diagnosis اللي وياها هي pediatric cystic nephroma cystic Wilms tumor. هنا هاي nephroblastoma نشوفها innumerable cyst بالultrasound originate from left kidney. بالT2 weighted image نشوف الcyst شلون large و displaced الكدني inferiorly. هذه اللي أشرت عليها. هاي هم نقدر نقول الكلوساين. Then differentiated nephroblastoma was diagnosed. The abdominal abscess can be inflamed of abdominal organ, often appendicitis, and post-operatively. They are often mixed echogenicity, but can largely cystic. In imaging strategy in children relies more on ultrasound. يعني يفيدنا بالأطفال أكثر من الأدلت. And during drainage procedure, general anesthesia يستخدموها. هذه هنا imaging guided drainage appendiceal abscesses. هذه يسموها tandem trocal technique اللي هي هذه تتبعون البيشنت prone position إذا انتبهتوا. الترانسجلوتيال approach يقولون يروحون من الجريتر سياتيك فورامن يروح للميديال سايد لأن باللاترال يسوي انجري للنيرف. هاي التروكال تدخل ويسوون الدرينج. طبعا هنا هذا 6 years old male. هذه اللي علفت هي الفيميل axial CT obtained when إنه سووا لها operation الكاثيتر remove show recurrent abscess arrow اللي هي هذا الابسس. وبعدين الابنديكوليس هذه تشوفوها الايكوجينيك. هذه همين هذه female 6 years old also. الإيميجينج guided drainage appendiceal abscesses اللي هي slender technique اللي transrectal approach 12 year old female. هذا الابسس نشوف شلون بي ايكوجينيك ليفل مالتي لو ايكو. ونشوف هذا الكمبيوتر جنريتد باث. هذا يجون يسوون ورا ما يحددون المكان بالكمبيوتر باث. بعدين يدخلون التروكر والانستيزيا مثل ما ذكرنا ويسووا له درينج. هذه فوائد الالتراساوند. هذه السيتي ابدومن hepatic abscesses اللي هي هنا الريجولار ايج مال الابسس بالليفر. وهنا نشوف الغاز بابل. طبعا بالراديوغراف طالعه هذه الغاز بابل appear. الهيدروميتروكالبوس it occur to age group. neonatal with is often detected prenatally. عادة نشوفهم بالانتيناتال care وإن pubertal girls in whom menstrual blood accumulate in vagina. It caused by imperforated or vaginal atresia. Transverse vaginal septum can be associated renal agenesis, kidney اللي هي دائما لازم imaged in girl with genital anomalies لأن urogenital ridge يطلعون سوية يعني. And differential diagnoses include Douglas abscess, rectal duplication, ovarian teratoma. هذه هنا vaginal septum persist proximal vagina. هذه تشوفوها. فالهيدروميتروكالباس نشوفها بالثيرد ترايمستر. اوكي ثيرد ترايمستر. هذه بطن امها مسوي لها الامراي. نشوف obstructed fluid filled vagina that communicate with distended uterus via cervix. the bladder anterior للفاجينا. هذه شوف شلون compressed. اوكي والساجيتال هذا اللي هو اللي دايراوينا اياه. هذا displaced اليوترس superiorly وهذه الجول بلادر. تمام. هذا نفس الشيء. هذه السبتة وهذا الاكيوميليشن وهذا اليوترس شلون مدفوع.
Ultrasound can provide the right diagnosis. Anomaly of the uterus are better seen with MRI. هاي هم نفس الشيء، همين نشوفها شلون الاكيوميليشن من الفاجينا وصاعد الهيدرومتروكولبس. هاي البلادر نشوفها anteriorly إله. Adrenal hemorrhage. Adrenal hemorrhage mostly occur at birth. If an adrenal hemorrhage has occurred antenatally, the baby can be born with a cystic lesion, which can incidentally be detected. Sometimes a part of adrenal gland is still visible in the characteristic multi-layer texture. يعني هذا ورا ما يصير بي insult بالintrautero. Can be confused with an obstructed upper pulmonary ductless kidney. طبعا هم البيدياتريشن أكثر شيء يخافون من النيوروبلاستوما. هنا نشوف هذا الألترا ساوند. نشوف هذه suprarenal gland الأدرينال anechoic masses most likely liquefied in course of several weeks. The pediatrician can become restless if the liquefaction late occur. Missing in neuroblastoma هذا اللي يخافون من عندها. Absence of fluid of calcification favor a hemorrhage. Also decrease size over time speak for hemorrhage. هذا فيتس 34 week T1 weighted image. هذه إذا تشوفوها يراوينا الهايبر يعني unrelated hyper signal intensity indicated adrenal hemorrhage. هذه بالتي2 هم نشوفها الماس وهذا الدبريز بالجلاند صاير على صفحة. الرايت adrenal cyst 16 years old girl simple adrenal cyst. هذا نشوفه بالالترا ساوند اللي هو right adrenal cyst simple cyst transverse grayscale ultrasound right upper quadrant show large cystic lesion. اوكي الكورونال T2 شوفوا شلون هاي signal intensity، وبال T1 نلقى not enhanced اللي هي high post contrast، وهمين signal intensity hypo just like fluid signal intensity. If an adrenal hemorrhage has occurred antenatally, the baby can be born with a cystic lesion which can incidentally be detected. هذا one day male عنده adrenal hemorrhage. هذا sagittal renal. طبعا هذه شنو اكو شغله هنا مهمه، كلنا نعرف احنا الرينال فين، الرينال الادرينال العفو الليفت ادرينال فين هو وين راح يصب الليفت ادرينال العفو الليفت رينال فين. فاحنا لازم من نلقى هيموريج لازم نشيك الليفت كدني. ليش؟ لتكون انه يصير بيها فين ثرومبوسيس. تمام. If patient with a left adrenal hemorrhage, the patency of the left renal vein should be determined if the left-sided adrenal hemorrhage found. قلنا لأن إحنا يصب بيها. Splenic cysts can be congenital or acquired. Mostly post-traumatic congenital cysts are also named epithelial or epidermoid cysts. Thick wall cysts can be considered as acquired after trauma, after infection. They can be anechoic or contain debris. In smaller cysts, diagnosis is straightforward. In large cysts can be difficult to determine the organ of the origin. Multiple cysts can be seen in lymphangiomatoses. هذه هنا 3 years old female with splenic abscesses. Axial T1 weighted image show large fluid collection وياها small stellate abscesses. هذه اللي هنا نشوفها. Choledochal cyst, rare anomaly, classically presented with a jaundice, right upper abdominal mass, abdominal pain, and this triad presented less than half of the patient. Ultrasound demonstrate lesion, MRCP support the diagnosis. Choledochal cyst can be complicated by stone formation. If the stone impacted can cause duct dilatation, give the erroneous impression that type 4 is presented instead of type 1. هذه عندنا الكولي pancreatic choledochal cyst اللي هو هذا type 4 adjacent to the pancreas هذه. اوكي وهذه هنا type 1 قريبة للليفر. الهيماتوما in the abdomen generally echogenic. Okay, at the first presentation, but the resorption phase are often hypoechoic or anechoic, can be present as a cystic mass. اللي هي هذه inadequate history will lead to the correct diagnosis. هذه duodenal hematoma.
نشوف هذه شلون cystic lesion ولو level echoes. طبعا بتفول بيقول لك duodenal hematoma cause complete obstruction of the duodenum. هذه همين axial contrast enhanced CT third part duodenal wall hematoma 50 إلى 60 Hounsfield unit exclude aortic injury. هنا نطوا كونتراست حتى يشوفون إنه لا صاير من وراء التروما aortic injury. Sacrococcygeal teratoma often detected at prenatal ultrasound. يعني معظمهم يجون عندهم يعني preoccupied بالantenatal care إنه أكو فد abnormal lesion. عندنا 4 types: complete external low presacral component والexternal component and internal component نشوفها بالtype 2 وال3 هو external and internal component extended into the abdomen وال4 completely internal and external component. Class 4 tumor can escape detection at birth and present later with constipation. نشوف هنا الألفا فيتا بروتين level will be elevated. هذه عندنا إياها very large dumbbell shaped cystic mass with large intra-abdominal and extra-abdominal component. هذه كلها intra-abdominal. هذه للليفل مال الكدني بحيث مسوية hydronephroses بالرايت وبالليفت وهذه الاكستنشن تشوفون هذه هنا الجلوتيال وهذه outside اللي هي هذه type 2 rectal. طبعا هذا اكو rectal tube هذا اللي اشرت لكم عليه هذا الايكوجينيك تشوفوه هذا rectal tube. هذه السكوت فيو دايراويكم اياها. هذه همين antenatal ultrasound لنشوف هذه البيرل shaped urinary bladder وهذه الانتيريور ماس إلها وهذه الهيدرونيفروسيس bilaterally. اوكي هذه همين عندنا MRI والتراساوند. هنا هذه اللي حنشوفها بالتايب هذه تايب 2. هذه الكومبوننتس وياها communication. هذه هنا هم مسوية بيرل شيب ضاغطة على البلادر وهذه هنا السمبل فيها سبتة فين سبتة هنا نقدر نشوفها communication ويا السكن. هذه يعتبروها تايب 2. هنا هم sagittal T2 predominantly external mass وهنا نشوف color Doppler peripherally vascularity. Teratoma of gastric wall. The teratoma can be present in other location that vary than بالovary or in the sacrococcyx. مثل اللي نلقاها هنا teratoma of gastric wall. They will consist of cystic, solid and calcified part. Their sonographer appearance is often confusing as their organ of origin. لذلك ال MRI is important here. هذه نشوف شلون distended stomach وهذه الماس كأنه bizarre shape. هذه هنا همين gastric teratoma 6-month male with the axial CT intravenous contrast. نشوف احنا هنا الابدومن demonstrate large mass. هذه تشوفوها طبعا with soft tissue, fat, fluid, calcium densities. هذا calcium. Exogastric component displays the liver. هذه طالعة من الgastric component. شوف الليفر شلون displaced. A pancreatic pseudocyst, a fluid collection with a fibrous wall. It can occur after teratoma of the pancreas or after pancreatitis, which is mostly seen after asparaginase therapy اللي هو هذا leukemia treatment. هذه 15 years old female, recurrent epigastric pain, axial contrast, enhanced pseudocyst. هذا هنا هذا pancreatic tail pseudocyst. هذا بالالتراساوند simple cyst. ما أعرف ليش هم بالارتكل قالوا عليه pseudocyst. أنا يعني أشوفه true واضح و well circumscribed cystic lesion. Urachal cyst contain الurachal cyst هو شنو هو connection between a primitive bladder and umbilical cord. The arcus can stay open, allow urine escape through the umbilicus. Most common remnant is diverticulum on top of a bladder. شلون هذه عندنا إياها هنا البلادر وهذه فوقها continuation. It is also possible that a part of arcus persists
as a cyst in course of the arcus. يعني وين مكانه ويروح للأمبلايكال. هذه هنا 23 week gestational fetal ultrasonography demonstrate that two umbilical arteries in the base of the umbilical cord become separated from each other due to fetal cyst. Cyst was clearly separated from the surrounding organs. يعني ماكو فد origin له, such as a kidney or gallbladder, intestine, and show no communication with the bladder or umbilical cord. Umbilical cord swelling wasn't detected, so هو اعتبره الكوليدوكال cyst, العفو اليوراكال cyst. هاي ذات السيست. بالراديولوجيكال اسيستنت والارتكلات الباقيه ما ذاكريها من ضمن السيستيك ليجن بالبيدياتريك، بس احنا يعني بالعراق عندنا يعني أنا هواي مرة علي بالاستشارية وبالطوارئ يجون جونيور كيدز وعندهم هايداتس cyst، لذلك أنا خليته. most hydatids cysts are acquired in childhood and not diagnosed until third or fourth decade. من 10 ل 25% patient present in childhood may are diagnosed incidentally or clinically. Radiographically, symptomatic cysts are usually rupture and secondary infected. هذه عندنا male 7 years old. There are two large, هذه well defined, بس segment 8 and segment 1 و segment 7 و segment 6 دول نلقاهم homogeneous content, high attenuation wall on non-enhanced CT with foci calcification اللي هي هاي كلش تشوفوها صغيرة هنا مبينة. اوكي زين. no peripheral enhancement, no post contrast sequence. العفو on post contrast the chest radiograph not shown was normal. هذه ما بيها أي enhancement. post contrast not enhanced. اوكي. الاكسترا بالمونري سيكوستريشن اللي هو هذا رير، ما لقيت عليه ولا صورة للأسف، بس هو هذه عادة يجي بالليفت سايد ويوجوالي ديتكتد اون برينيتال، هم يشوفون ماس والسيستيك بار commonly presents. اتصور لان بي سيستيك بارت هو خلوه ويا الديفرنشال دايجنوسيس بالانكمن. والميكلز دايفرتيكولوم هم يعني ما قدرت ألقى صورة شافية وإنه هي كسيستيك ليجن. هي هم contain heterotropic remnant of gastric pancreatic tissue. Symptoms do occur mostly children below age of 2. قلنا هذا الرول of 2 للميكلز. Diagnosis with technetium 19 pertuchinate scintigraphy اللي هو راح نلقى ectopic gastric mucosa. As inflamed mucous diverticulum can be detected on ultrasound إذا صار بها insult, but easily misdiagnosed intussusception or appendiceal masses. تمام؟ Okay. At last, take home messages. The cystic masses on the abdomen of child are common. Many of these are discovered with the prenatal ultrasound. The cyst is either the cause of complaint or an incidental finding. Ultrasound often all that is needed for a diagnosis and will help the pediatrician and pediatric surgeon to make a treatment plan. In difficult cases, MRI CT can be useful, and be aware of the fat and hemorrhage component can demonstrate high T1 signal in a pre-contrast image and shouldn't be confused with enhancement solid component. هذه الريفرنس. Thank you.